Beacon, programa de videocomunicación de la UNED. Pronto iniciamos. Beacon, programa de videocomunicación de la UNED. Pronto iniciamos. Beacon, programa de videocomunicación de la UNED. Pronto iniciamos. Beacon, programa de videocomunicación de la UNED. Pronto iniciamos.
BICON, Programa de Videocomunicación de la UNED. Pronto iniciamos. Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida desde la Universidad Estatal a Distancia y de parte de la Dirección de Internacionalización y Cooperación y la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales a esta conferencia sobre la eficiencia en el manejo del agua, el rol de las universidades públicas frente al calentamiento global, con el profesor Dr. Teemu Räsänen, de la Universidad de Ciencias Aplicadas en Savonia, Finlandia. Damos la bienvenida a las personas que nos están siguiendo en el canal de YouTube, a quienes tenemos acá en sala, y esperamos que disfruten de esta conferencia. Muchas gracias, Laura. And hello, everyone. I am Teemu Räsänen from Savonia University of Applied Sciences, and I bring you the greetings from the Finland, from the Europe and northern part of the Europe. Muy buenas tardes, profesor Teemu Räsänen, que es catedrático de la Universidad de Savonia. Se presenta hoy, está muy contento de estar aquí y va a estar hablando pues un poco de como anunciamos el tema, de la eficiencia en el manejo de aguas y viene pues de la parte más septentrional de Europa. I have been here at Costa Rica now almost 2 weeks, and I have been visiting so many interesting places and seeing your beautiful country. And now today I will tell you something about the public cooperation between the public universities in Finland in water management sector. El profesor Teemu tiene 2 semanas de estar aquí en Costa Rica y dice que ha visitado muchos lugares muy interesantes en nuestro bonito país. Y hoy va a estar hablando de la cooperación entre las universidades públicas y el manejo de aguas. And also I have one of our students, Lauri Hofren, who will be here 3 months, and he will be doing his thesis about the comparison of the water management in Costa Rica and Finland. También tenemos a un estudiante, Laurin, que va a estar aquí en Costa Rica 3 meses, está haciendo la tesis sobre una comparación del manejo de aguas en Costa Rica y Finlandia. And I think this is some kind of a really good start for the cooperation in this environmental management and environmental engineering sector between the countries. ¿Le parece que es un gran comienzo para lo que es la cooperación en el manejo, en el tema del manejo de recursos y ambiental? Okay, first I give you some kind of a short introduction for myself and my university. So I'm working as a senior lecturer at the Department of Environmental Technology, and my professional interests and the background are in the field of the environmental informatics, which mean that we are trying to use different kind of information technology systems in order to solve environmental problems. El profesor Teemu es catedrático del Departamento de Tecnología Ambiental Aplicada en la Universidad de Savonia. Entre sus principales intereses están las aplicaciones de lo que es la informática ambiental, que es decir, la medición o la tecnología de medición
tecnologías de la información y procesamiento de datos para solucionar problemas ambientales. And with these information solutions, I have been working with the environmental measurements, environmental modeling, automation, and in the substance areas in water management, waste management, and things like that. En cuanto a lo que ha venido trabajando como áreas de interés, dice aquí medimientos ambientales, modelos ambientales, monitoreo, automatización, manejo de aguas, protección de aguas y lo que son emisiones urbanas e industriales y su impacto ambiental. And here is some figures about our university. So we are located in the central part of Finland. We have campuses in 3 cities. I'm coming from main campus from the city of Kuopio, but we have also campuses in city of Iisalmi and city of Varkaus. Un poco de información sobre la Universidad de Sabonia. Está localizada en el centro de Finlandia. Tienen 3 grandes campus. El profesor Temo viene de Kuopio, que es el campus principal. Tienen en otras 2 ciudades también. We have over 7,000 degree students, and we are in Finnish manner, we are quite big university in the Finland. Tienen 7,000 estudiantes de posgrado y es una de las más importantes en Finlandia. And also city of Kuopio has a kind of a scientific university which is called University of Eastern Finland. También en Kuopio está una universidad que se le llama la Universidad de Finlandia Oriental, que es más enfocada en ciencias aplicadas. And Savonia is for the applied sciences. So we are kind of doing different kind of things in each universities. La Universidad de Sabonia es principalmente de ciencias aplicadas, así que se están haciendo diferentes trabajos en diferentes disciplinas. And we are at Savonia, we are giving teaching and education in 6 fields: culture, business, natural resources, tourism and hospitality, engineering, social services and healthcare. Estas son las principales áreas donde trabaja la Universidad de Sabonia, donde se educan profesionales en 6 campos: cultura, negocios, recursos naturales, turismo, ingeniería, servicios sociales y cuidados de la salud. And I am presenting engineering department of our university. Y el profesor está representando al departamento de ingeniería de la universidad. Something about the degree program in environmental engineering, where I am one of the 4 full-time lecturers. Un poco de información sobre el programa de ingeniería ambiental para el cual el profesor es uno de los catedráticos. So we are producing bachelors of engineering, and our students are having their jobs after graduation from the companies, industrial plants, and the services of the municipalities. Gradúan bachilleres en ingeniería que encuentran trabajo principalmente en compañías privadas, plantas industriales y trabajando para la municipalidad. We are kind of a small degree because we have 35 students per year coming to start their studies. El programa se puede considerar un programa pequeño, pues recibe 35 estudiantes por año. And this degree program has been started 25 years ago, so we have a quite long experience in environmental field, and the companies and all other organizations in Finland are knowing at the moment what kind of people are graduating from us. El programa se fundó hace 25 años, de manera que las compañías y las municipalidades tienen una noción muy clara de lo que está haciendo la universidad y la trayectoria. And here are some substance areas which are covered in our studies. So here I have been discussing lots of natural resources management and water management and stormwater management, and in these areas we have lots of common with the Costa Rican universities and the activities here. Estas son las principales áreas en las que ha venido trabajando. Las 3 primeras son las que ha venido presentando y con las que está trabajando en Costa Rica, que es el abastecimiento de agua, el manejo de aguas residuales y el manejo de aguas pluviales. And it's been really honor to
meet all the people in these meetings and places and see that we are kind of dealing in same problems or issues and somehow talking in same language, even though I'm talking in Finnish and you are talking in Spanish, but we have found the ways to communicate. Quitos. Con gusto. Dice que está muy contento porque se da cuenta que tenemos problemas en común, temas en común y que se habla también el mismo idioma, a pesar de que él habla obviamente finlandés y aquí hablamos castellano. Okay, this is actually a night picture of my town, city of Kuopio, and Esta es una foto nocturna de la ciudad de donde él viene, Kuopio. and now I switch to another presentation, which is about the Kuopio water cluster. Y la presentación propiamente es sobre el clúster, o clúster, que se le llama en castellano, de aguas en Kuopio. So in this presentation, I will tell you something about how we are doing cooperation between the public universities in Finland and also taking companies and other research organizations into this cooperation. Va a presentar cómo se ha venido realizando la cooperación entre las universidades públicas y instituciones privadas, así como centros de investigación. We have had in city of Kuopio many research organizations and universities, and we have been doing different kind of joint projects, let's say maybe 20 years or 30 years, but a few years ago it was a kind of a new start and we created new coalition called Kuopio Water Cluster. Sorry, 20 years ago, you said? Yeah, something like that. Dice que si bien tienen mucho tiempo de estar trabajando con las universidades, con instituciones privadas y centros de investigación, en los últimos 20 años hubo como un reinicio en estos temas. And in this Kuopio water cluster, we noticed that each research organization is dealing with the water, and we choose that as a combined topic for this kind of a new cooperation. Para esta nueva cooperación se dieron cuenta que las organizaciones han venido trabajando en común el tema del agua, de manera que se tomó como un denominador común. And these are the main objectives which we had together. And first, it was we thought that we have to create some kind of a multidisciplinary ecosystem for water sector. Estos son los principales objetivos. El primero es, se dieron cuenta de la necesidad de crear un sector del agua multidisciplinario. And we wanted to combine our expertise in order to facilitate product and process development and solving water-related challenges. De manera que pudieran combinar la experiencia que tenían, la expertise, para solucionar estos problemas. And we are now focusing the water-intensive industries and water utilities and also agriculture. En este momento están trabajando los temas de las industrias que usan agua intensivamente y servicios de agua y agricultura también. And we saw that if you are trying to develop these things by yourself, you are so small that you cannot go for the international markets. But nowadays, when we have a few research organizations and companies with us, we are in a better position to promote access to the international markets. Está hablando del acceso a los mercados internacionales, que si las entidades trabajan independientemente es muy difícil, pero trabajando juntas tienen mayor facilidad y pueden promover ese acceso a los mercados internacionales. And we are also member of the Finnish Water Forum, which is the kind of a umbrella organization for the all the water-related organizations. Y son miembros del Foro de Agua finlandés, que es como la organización que cubre a todas estas pequeñas organizaciones que están trabajando el tema del agua. And this slide
has so many information. Be patient. I will tell you something about, but this is who we are. So we, sorry. Aquí van a ver un montón de información, pero si tienen paciencia van a tener una clara idea de quiénes somos. So we have a founding members of this Kuopio Water Cluster. These are 5 organizations which are public. So Savonia University of Applied Sciences. Then we have Geological Survey of Finland, and also Finnish Food Authorities, and University of Eastern Finland, and Natural Resources Management of Finland. Estas son las organizaciones fundadoras del clúster, la Universidad de Savonia, Geographical, the second one, GTK, Geographical Service, Geographical Survey of Finland, el Servicio Geográfico de Finlandia, and Finnish Food Authority, la Autoridad de Comida o Alimentaria de Finlandia, la Universidad de Finlandia Oriental, and Natural Resources Institute of Finland. Y el Instituto de Recursos Naturales de Finlandia. Yeah. Quitos. Yeah. Yeah. These all are kind of a public organizations, universities and also research organizations, and all of these have an office in city of Kuopio, where we are locating. Todas estas son entidades estatales, ya sean las universidades o los centros de investigación, y todas tienen sede en Kuopio. So within these founding members, we are having fundamental research, applied research, and also innovation and trading and education. Las 5 entidades están manejando lo que le llaman investigación fundamental, investigación aplicada, innovación y entrenamiento o educación. Yeah. And together with us is a bunch of the companies who are, some of them are here, so these are the business members. Y estos que ven a la derecha son los miembros, es decir, las compañías privadas que también están participando en el proyecto. And these companies are, all of them are not in city of Kuopio, but they are spread in the whole Finland. Y estas compañías no solo son de la ciudad de Kuopio, sino de toda Finlandia. And together with the companies and these research organizations, we are forming this Kuopio Water Cluster, which is capable to these 5 kind of activities. De manera que la cooperación entre estas entidades públicas y las entidades privadas permitió la fundación de este clúster de agua de Kuopio, que maneja estas 5 actividades, que sería como el examen y el desarrollo de producción, el pilotaje y demostración de producción, pruebas de conceptos, de desarrollo de espacio y recursos de hardware, y coordinación para la cooperación en negocios. So within the Kuopio Water Cluster, we do basic research. Así que el clúster lo que hace principalmente es investigación básica. And we bringing those research results to the piloting phases, and we try to, in a small scale, that the technology is working or something like that. Después de investigación se lleva una fase de pilotaje para ver si trabajan a pequeña escala. And then together with the companies, we are innovating the best parts of the results and pilots to be some kind of products which we can sell to the international and the national markets. Y después se le lleva a las compañías para ver qué del pilotaje se puede producir y se puede comercializar internacionalmente. And here are something like what we have. This is the picture of our main campus in city of Kuopio. Aquí se puede dar una impresión de lo que tienen. Esta es una fotografía del campus principal en la ciudad de Kuopio. And in this area, Savilahti Science Park, we have over 150 experts in working with the water-related things or some other technologies which are linked to these issues.
Tenemos más de 150 expertos que colaboran con la investigación en el agua y otros proyectos. And somehow we have found each partner different kind of things, and every partner is somehow bringing their own benefit to the cluster. Y nos damos cuenta que cada miembro o cada miembro que participa, socio, aporta su propia contribución al clúster. And here is something about our partnership groups and the business members. Aquí hay información sobre los grupos de socios del clúster. So we have business partners from solution providers. So these are the companies who are trying to develop the technology and the practices for the water utilities or industrial mines or other organizations. Primero tenemos los proveedores de soluciones, que son los que están desarrollando estas aplicaciones para el uso de las tecnologías en el agua. So we have really small and startup companies, and then we have already working companies, and also these large technology suppliers which are already operating in the international markets. Aquí se ve, tenemos en primer lugar pequeñas empresas que apenas están iniciando, tenemos operadores medios y tenemos ya empresas consolidadas que trabajan a nivel internacional. And then on the other hand, we have partners from the end customers. These are the companies who are needing this kind of solutions and are willing to have some problems, and they are needing solutions and new technology. Y por otro lado tenemos los usuarios finales o usuarios, que son a su vez otras compañías que tienen problemas y para los cuales estamos buscando soluciones. We have water intensive industries like mines, and also some paper and pulp industry which have a strong position in Finland. Tenemos industrias que hacen un uso intensivo del agua, por ejemplo, industrias de minería o de producción de pulpa de papel en Finlandia. And also we have this water supply sector, municipal water utilities and water cooperatives, which are like the Asadas here and all other technology suppliers. Y tenemos el sector de abastecimiento de agua, que incluye las municipalidades y cooperativas de agua, que son muy similares a las asadas que tenemos en Costa Rica. And also agriculture is one of the fields which we are discussing with, and we have a production of cereals and some strawberries and some other like that, but I think here in Costa Rica you have coffee plantations which are similar like this. Y en tercer lugar, las industrias relacionadas con la agricultura y la producción primaria. Dice que tienen, por ejemplo, producción de cereal, producción de fresas, que podría compararse con el uso o con la producción de café en Costa Rica. So within this Kuopio water cluster, we are focusing on new innovations and product development, and the way is to do this is to do cooperation between the different kind of organizations. Y como dijimos, el clúster se enfoca en la cooperación entre las organizaciones, tiene un foco en las innovaciones y el desarrollo de productos. So we want to promote kind of a zero emission industry and prevention of a pollution of a water and groundwater, and also with the new technology we want to provide smart water solutions using different kind of information systems. Estos son los enfoques que tienen. Primero es desarrollar una industria que sea de cero emisiones, después la prevención de la contaminación del agua y aguas subterráneas, y después el uso de las tecnologías en la digitalización, que serían como soluciones inteligentes. And we have done lots of discussions of those end solutions needers, and we have been
trying to point out what kind of challenges they have, and here is the list for the water utilities. En los trabajos que han venido realizando como comunicación y discusiones con las empresas han tratado de definir cuáles son los principales retos que tienen que enfrentar y lo que vemos aquí es una lista de esos retos. So in water utilities there is a typical needs management of the aging infrastructure, and infrastructure means for example our distribution networks, pipes and wastewater treatment plants and like this. En primer lugar están lo que llaman las necesidades o retos típicos de las instalaciones de agua, que es sobre todo el manejo de la infraestructura que se va volviendo vieja. Estamos hablando de tuberías, tratamiento de aguas negras. And also our water utilities was telling us that now we have to somehow create resiliency against the weather extremes, and this is heavily related to the climate change. También nos indicaron que es necesario crear una resiliencia respecto al cambio climático. And also in Finland during the summer times it has been the trend that the heavy rainfalls are increasing, so we have flooding problems. Maybe not that much that you have here, but we have those also. En verano dice que las lluvias torrenciales se han venido convirtiendo en un problema. Tal vez no son lluvias tan torrenciales o tan fuertes como en Costa Rica, pero sí están produciendo problemas en Finlandia. And also water treatment challenges, there is a certain kind of problems and also needs for the smart water solutions which has been pointed out in Finland. Y aquí indica pues los retos que tienen en cuanto al tratamiento de aguas y la solución o la propuesta de soluciones inteligentes. And Kuopio Water Cluster is providing some kind of solutions, and here are few just to mention. So we are developing advanced microbiological solutions for different kind of removal in groundwaters. Maybe some physical chemical treatment processes has to be improved, and also we try to provide advanced monitoring and modeling applications. Estos son algunos de los servicios que ofrecen, que son soluciones avanzadas microbiológicas. Habló de la extracción de minerales, por ejemplo, de las aguas subterráneas, que incluye procesos físico-químicos de tratamiento y algunas aplicaciones mediante modelos y monitoreos avanzados. And we call this smart water solutions one of the solutions for example, distribution network leakages control or something like that. So you have a continuous monitoring systems to monitor pressure and discharge or water flow in the network. Y en cuanto a las soluciones inteligentes, habla del monitoreo de derrames que puede haber y que eso incluye la contaminación y una constante supervisión de lo que esté sucediendo. And same in mining industry, we have been discussed about the companies and the people there, and they have been pointed out some problems which has to be solved and somehow. Cuanto a los socios que trabajan en la industria minera, estos son algunos de los principales problemas que están enfrentando y que han propuesto. And there is two problems which I can present you. They want to recycle all the valuable elements which are within the water, for example. Una de las principales necesidades que nos han comunicado es que quieren reciclar todos los elementos valiosos que vayan en las aguas residuales. And also when you are opening new mines or enlarging the existing ones, there is always difficulties to manage water in mining site and also the purification of the processed waters. También está la necesidad de mejorar y procesar las aguas cuando se abren minas nuevas o las minas que ya existen se amplían. And these water treatment challenges, nitrogen removal in cold climate, that is one of the difficulties in Finland.
cuanto a los tratamientos o los retos de tratamiento de aguas, habla de la remoción o la extracción del nitrógeno en el clima frío, en temperaturas frías, que dice que es uno de los retos que tienen en Finlandia. And also there is lots of sulfate and some heavy metals in the waters, and they have to be cleaned there before the treated processed waters is direct to the rivers or lakes in Finnish countryside. También otros retos son lo que es la extracción de sulfatos y metales pesados que deben extraerse antes de vertir las aguas en ríos y lagos. And also needs for recovery processes are under discussion today. So, for example, in Finland, I think in globally there is electrical cars. Amount of electrical cars are increased. So we want to use all kinds of minerals for the battery production. En cuanto a las necesidades para procesos de recuperación, habla, por ejemplo, da el ejemplo de las baterías de los carros eléctricos y cómo se necesita recuperar esos elementos. Habla de las tierras raras, por ejemplo, minerales que tienen que ver con baterías. And again, these solutions which are provided in Kuopio Water Cluster and is in cooperatives and the partners is providing some kind of solutions to these issues, these problems. A la derecha vemos algunos de los tipos de soluciones que el clúster está proveyendo para sus socios. And those kind of pointed out problems are the basis for the creation of the research projects and development, and we are trying to use that information which we can get from the companies and the end users in order to focus and prioritize our research. De manera que la información, los problemas que vimos que han propuesto los miembros, organizaciones, se utilizan para la investigación y para el desarrollo de los proyectos. Then I will tell you something about our water lab facilities. So we have in Kuopio, we have each founding members, they have their own laboratories. En cuanto a las instalaciones que tienen de tratamiento de aguas, dice que cada uno de los miembros que formaron el clúster tienen sus propias instalaciones de agua. These pictures are, for example, from Savonia University of Applied Sciences Laboratory, where we have this kind of water distribution network simulation environment. Lo que ven aquí es una red de distribución de la Universidad de Savonia, de laboratorio que tienen de purificación de aguas, que es un ejemplo a pequeña escala de lo que se puede hacer. So there is maybe 800 meters of different kind of pipes within this laboratory, and we can simulate different kind of problems in network. Este laboratorio dice que tiene 800 metros de tuberías y eso les permite simular diferentes tipos de problemas en la red de distribución. For example, if there is some kind of a microbes in water, let's say E. coli or something like that, we can use this simulation network to in order to see how it lives or operates in the network. Por ejemplo, que si hubiera contaminación con Escherichia coli, dice que ellos pueden simular aquí cómo se podría lidiar con la situación. And then we have a water laboratory, which is a kind of a basic chemical laboratory, which I have seen here. You also have in University of Costa Rica, same kind of devices, and also in OPSA's water quality laboratory in Tarasú. Estos son algunos de los instrumentos que utilizan. Dice que es muy similar a lo que he visto en la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, o en Canasup. So we have a different kind of devices to make water analysis, and also we have
different kind of devices to create kind of a continuous monitoring systems. And also, in addition, we are using our partners, founding members, laboratories, and we have coordinated to buying the different kind of laboratory devices like that we don't have so much kind of a overlay, so we can use each other partners' devices. Tenemos aquí primero una lista de los instrumentos que se utilizan para el análisis de agua. En segundo lugar, lo que utilizan para el monitoreo del tratamiento de aguas. Y abajo lo que tienen son algunos de los instrumentos y cómo han trabajado con los miembros para ayudarles a comprar este tipo de instrumentos cuando no los tienen. So we are doing basic research and the testing in a laboratory scale, and when we are moving to the pilot scale, we are also having resources, people, and the facilities to make also these processes in containers and bring those containers in the on-site testing. Entonces, cuando se trabaja a escala de laboratorio, esto después se pasa a la escala de pilotaje, como dijimos, y que eso incluye los recursos, el personal y las facilidades para pasarlo a contenedores a continuación. So we have engineers who are planning or designing these processes based on the researchers' findings, and we have facilities to also build up the processes and automation systems to them. Entonces tenemos ingenieros, en primer lugar, que ponen en práctica los procesos diseñados por los investigadores. I'm sorry, the last part? Last step. I don't remember. Y después los ponen en los contenedores propiamente. Okay, yeah. So after we have designed and built up these processes, we are getting them to the end users, let's say some mining site in Lapland or some kind of a dairy in eastern Finland. Una vez que se lleva entonces a la práctica, se prueban, da el ejemplo de granjas lecheras o industrias en la Laponia. And we are using these processes directly from the mining site waters and try to find is it the suitable process for example, sulfur removal of the waters. Aquí se utilizan las aguas de la minería o de la mina como tal y se prueba si son procesos apropiados para remover los sulfatos, por ejemplo. And all you need from the laboratory scale on the on-site piloting for new innovations. So this is the way how we are going to bring those research results to the on-site and the new products and processes. Esta es la manera en la que llevan los procesos de laboratorio al sitio, a in situ, ¿verdad? La aplicación in situ. Sería todo lo que necesita de la escala de laboratorio a el pilotaje in situ para nuevas innovaciones en el sector del agua. And when you are doing this kind of piloting in the on-site, you have to have people, skilled people, and we have. That's why we have to be doing cooperation between the different kind of organizations. And in this case, within our foundation members and the companies. Cuando estos procesos se llevan del laboratorio al trabajo en sitio, como ven ahí, se necesita gente que esté entrenada y esto es donde lo que implica es cooperación, como mencioné anteriormente, cooperación entre los miembros, las organizaciones y las universidades. And for example, this container is located here in this picture to Finnish Lapland, Kittilä gold mine, and in this aerial photograph is the one of their kind of a process water ponds, and the water is pumped to this container,
and inside this container there is a new kind of a process which we are testing together with the company and the mine in order to make some better solution for some kind of a industrial waste treatment. Lo que ven es una ilustración de un proyecto minero en Laponia, donde dice que la fotografía aérea que se ve son estanques de tratamiento de aguas y después esa agua se bombea en el contenedor que ven y ahí se prueban los procesos para purificación y se monitorean también. And this is just one example, and we have done this kind of examples also, for example, stormwater management in order to purify and make the stormwater quality better. Ese es solo un ejemplo. Tienen otros ejemplos de manejo de aguas pluviales para purificarlas, separarlas y purificarlas. And if you want to have some more information, you can see here Kuopio Water Cluster website, and you can scan this linked and there is much more information about us. Para quienes quieran mayor información pueden ir a ese sitio o bien escanear el código a la derecha. And in conclusion, I think these kind of applications or the practices have been a really good way to improve our capability in national and international markets. En conclusión, dice que la manera en la que han venido trabajando les ha permitido mucho mejorar los procesos, como dijo al principio, para llevarlo a los mercados internacionales. And within this cluster we are applying the funding for the research from the European Union, and it is not possible if you are applying it by yourself. So one university cannot do that. En estos proyectos se ha venido haciendo la fundación, dice, de proyecto a escala para la Unión Europea y que, de nuevo, las universidades por sí mismas no pueden hacerlo, pero cuando colaboran, sí. So that's why we want to have cooperation, and also it is really more easy to find international partners, universities and other clusters. For example, in Europe there is a couple of other water-related clusters, and we have been connecting them. De manera que la cooperación es fundamental, ya sea cooperación internacional, habla a nivel europeo, por ejemplo, con otras universidades, con otros clústeres que también están tratando el tema del agua. And it is the much more better basic and the fundamental in order to apply the research funding and also to find international markets for the new innovations and our products. Nuevamente es una de las mejores maneras la cooperación de aplicar los fondos de investigación y de encontrar socios para el trabajo a nivel internacional. And in my opinion, I think this is the good way also to try to tackle challenges which climate change is setting us. So, for example, this resiliency against the heavy rains in Finland. I think it's the problem we should all together solve. Dice que en su opinión estas son las mejores maneras de enfrentar los retos que propone el cambio climático, como habló al principio de la creación de una resiliencia, y da el ejemplo del manejo de las aguas pluviales, estas lluvias torrenciales que están viendo en Finlandia. And also it is kind of a combining or bringing together the people from Costa Rica and Finland and Europe and all over the world, because we are tackling the same problem. Y que también es una manera de reunir a gente tanto de Europa como en Costa Rica y otros lugares, pues todos estamos enfrentando problemas similares. And also within this area I can really say that we can learn from each other and bring something new to each other countries, and that's why this kind of
international networking, which me and Lauri have been done here. It's really important, and with that kind of, you can open your eyes that the solutions and problems are the same. Está muy contento porque dice que tanto el trabajo que ha venido realizando él en Costa Rica como el estudiante Lauren, que les ha permitido eso, establecer nuevas redes y que estas son las mejores maneras, pues todos pueden enseñarle a todos y todos aprenden de todos. And here is Mr. Eero Antikainen, who is coordinator of the Kuopio Water Cluster, and he is working in the campus of Kuopio, same place where I'm working also. And if you have some proposals or some questions, you can send me an email or you can contact directly to Eero Antikainen. El señor que ven en la fotografía es el coordinador actualmente del clúster, así que si tienen preguntas o propuestas que hacer, pues pueden escribirle al profesor Teemu o al coordinador del clúster. Okay. And thank you for your attention. And also I will use this possibility to thank my hosts and all the people who I have met during these 2 weeks. It has been amazing. You have a beautiful country, and I have been really delighted to be here. Thank you. Está muy contento y muy agradecido. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a los organizadores, a la universidad, a toda la gente genial que ha conocido. Así que están muy contentos. Muchas gracias, Teemu. Muchas gracias, don Genaro, por esta maravillosa charla. Tenemos algunas preguntas por acá. Nos preguntan, ¿cómo es la legislación en Finlandia que permite el desarrollo de proyectos como este? First question, what's the law like in Finland that allows the development of projects like these? Law, The law, legislation. Yes. I don't know. We don't have a law, but we have a strong recommendation from the government to bring it up something like this. Dice que no existe legislación como tal, pero que tienen unas fuertes recomendaciones de parte del gobierno para realizar este tipo de proyectos. Ok, segunda pregunta dice, ¿se tuvieron que hacer cambios en el modelo inicial del clúster desde hace 20 años a la fecha? ¿Se han habido cambios en el modelo? Have you made any changes since 20 years ago to now into the original cluster model? Yes, we have. So actually, I was saying that we, within these founding members, we have done some cooperation about 20 years now. But this Kuopio Water Cluster was created just 5 years ago. So there is a change the way how we are doing this cooperation now, and it's kind of a form of the Kuopio Water Cluster. Como dijo al principio, si bien la coordinación original empezó hace 20 años, los cambios principales y esta incorporación con estos otros miembros se realizó en los últimos 5 años. So we had many discussions, and we spent much time to create this and create kind of ideas what kind of issues we has to tackle in this cooperation. De manera que han tenido una serie de conversaciones para determinar cuáles son los temas y los problemas que tienen que enfrentar en este tipo de coordinación. Creo que la siguiente pregunta es justamente parte de lo último que indican. ¿Qué características tiene este grupo que trabaja con el clúster que les permite trabajar en equipo, dado que son muy diferentes, ¿verdad? Porque hay entidades públicas y privadas trabajando juntos. What common traits do you have between members that, being so different in nature, you have like public universities, you have private companies, what traits do you find in common that allow you to work together? What traits? Could you? Yeah, like characteristics. What do you have in common, or these members have in common that allow you to work together as a cluster? We have a same kind of organizations in
in the founding members, each one of the organization is doing research related to water, and also these companies, they are dealing with the water-related issues. So we have common interests, and the companies are understanding that they don't have not so much research and development resources, and this cluster gives them really valuable resources to develop new things. I think that's the kind of idea why we are doing it like this. Creo que la manera por la que lo trabajan así es que los miembros originales pues todos han realizado investigación en el tema del agua, y las empresas precisamente trabajan en temas relacionados con el agua, tienen problemas con el agua, y que esos son como los intereses en común que han venido trabajando, coordinando. Sorry, I missed the part. And then y que las empresas se dan cuenta también que la parte de investigación ellos no la pueden hacer, de manera que son las universidades las que les dan esta oportunidad. And also the companies are buying directly research from us, so there is no in every case there is no huge cooperation between all the companies. Companies need some kind of investigation or product development, so they are buying it directly from the cluster. Y que en vista que las compañías necesitan soluciones de desarrollo e investigación, las están comprando directamente al clúster. Y eso tiene que ver con la siguiente pregunta, que indica que qué tipo de financiamiento tiene el clúster, cuánto cuesta su mantenimiento y qué porcentaje de este costo recae sobre la Universidad de Sabonia. What's the funding that you have? What's the budget that you manage? How much of that is like shouldered by the University of Savonia? Good question. We have a kind of a basic funding in universities, which is coming from the government, but let's see, I think there was some figure in my slide, just a moment. Dice que el financiamiento básico viene de las universidades, que eso en realidad pues es plata del gobierno, y está buscando. So we have here this kind of figure that if the full turnover of Savonia University of Applied Sciences is 56 million euros, we have research and development volume is 14 million. So that might be some example. I don't know how it's in University of Eastern Finland or other organization, but it's a major part of some kind of a big issues. En cuanto al presupuesto, al ejemplo, la Universidad de Sabonia, como ven hay un presupuesto de 56 millones, y de esos 14 se invierten en desarrollo de investigación. Esto es el ejemplo de Sabonia, de la Universidad de Sabonia, aunque por ejemplo la Universidad de Finlandia Oriental no conoce las cifras. Muy bien, nos preguntan, ante una eventualidad que interrumpa el servicio del agua hacia la población, ¿de qué manera reaccionan para dar solución a esta problemática de abastecimiento? In the case of a problem of an emergency that would like to cut off the water supply to the population, how could you deal with a situation like that? Do you mean that if there is some kind of a danger in the water, and we? Yeah, the question is like, what if the supply is just cut off, like suddenly? How would you deal with that? That's a difficult question, because I don't see that kind of situation. Of course, we have accidents. A few years ago, there was some wastewater got directly to domestic water, and there was an accident, and we had to do something. So the water utilities was shutting down, of course, whole distribution,
and after that we had to disinfect the whole the distribution network, and during that period when the water distribution was not working, we were providing water for the communities within the tank vehicles. I think that's the one kind of a solution which came into my mind. Muy bien, dice que le cuesta imaginarse una situación así, pero da el ejemplo de un accidente que hubo hace unos años cuando aguas negras contaminaron agua de uso doméstico. Entonces tuvieron que cortar el servicio, después tuvieron que limpiar las tuberías, desinfectarlas, y durante ese periodo se estuvo abasteciendo a las poblaciones con contenedores. Muy bien, por último, ¿de qué manera durante la pandemia el Laboratorio de Aguas de la Universidad de Sabonia pudo hacer algún tipo de aporte a través de los análisis que se hacían ahí al gobierno respecto de lo que estaba sucediendo con la pandemia? During the pandemic, the water lab at the University of Savonia, what kind of research were you carrying out, or what kind of contribution do you think you were able to make to the government to deal with the situation? Yeah, we did, or our partner did. This health organization of Finland, they have also water epidemiologic laboratory which is located in city of Kuopio, and actually that laboratory developed the methods how you can analyze the COVID virus from the wastewater. So in Finland we use that analysis in order to see when the COVID is over or when it's not. Ahora que uno de los miembros, de los socios, que es la Organización de Salud de Finlandia, tienen un laboratorio de epidemiología que les permitió desarrollar métodos para medir, dice, si había COVID en las aguas servidas. And it was a really good indicator for the COVID time, and we were using it a lot. So because every people is producing wastewater and the virus is there, and if you are taking the samples really often and analyze, you can say that when the COVID is going down or not. And it's same within the other trucks. We are using wastewater also to see what kind of trucks we are using in different part of Finland. Dice que, por ejemplo, los monitoreos que se estuvieron realizando les fueron muy útiles para determinar si habían bajado los niveles de COVID mediante el uso de muestreos continuos. También dice que se utiliza para el tratamiento de drogas, para ver si hay drogas o sustancias, digamos, residuos médicos, llamémoslo así, de medicamentos, que se están vertiendo en las redes de aguas, es decir, como aguas residuales. Bueno, le agradecemos muchísimo al profesor Temo y a don Genaro por esta charla tan interesante. A todas las personas que nos han estado viendo a través del YouTube, a las personas que tenemos acá en sala, a las personas que nos han estado viendo también de las otras universidades públicas a las cuales se les extendió la invitación, y a también los funcionarios y funcionarias y estudiantes que pudieron ver esta charla o que la verán luego en la grabación. Les agradecemos mucho la atención prestada en esta conferencia y deseamos que tengan todos muy buenas tardes.